Hi, good morning, Santosh. How are you? Good morning. Very good morning, Santosh. Good morning, Maruti. Good morning. I hope you are doing great, Santosh and Maruti. I'm good, Maruti. I'm good. Thank you. Thank you very much. I have shared the link, so hope all my students especially attend today's session. Slowly, all are coming up, and today we'll discuss about a story. I'm going to tell you a story. Tell me, Maruti and Santosh, can you hear me clearly? Are you able to hear me? My sound is okay, clear? You can see me clearly? If yes, tell me please. Yeah, great. Yeah, means great reply by Santosh. Means it's all set, all okay. You can hear me, you can see me clearly. Yeah. Hi Lakshmi, good morning. How are you? Hope all are hope all will get the link, and of course I have shared my WhatsApp status, and I have sent it to all my students so that everybody will get the link definitely, and in couple of minutes many students will attend. Yes, great, great, really great. So friends, we are going to talk about a story. I'm going to tell you a very interesting story in today's episode, in today's live session, which is really important. And through story, good morning Avdut, good morning. Yeah, it's Sunday, right? Yeah, good morning, very good morning. It's Sunday, and especially on Sunday we take live session, and at 10 o'clock I take live session on at 10 o'clock on Sunday. So Sunday is a holiday for many people who are working somewhere, who go for job, and so that it is easy for them to attend on Sunday. And Sunday, there is a holiday actually, so that you can attend, and the session is at 10 o'clock every Sunday. I take the session at 10 o'clock, right? So that you can, you wake up late a little bit on Sunday, get fresh, and you can attend a live session where we discuss so many things, and I come here to chat with you all, to talk to you all, because on Sunday also, I thought to be in touch with all my, previous students, former students. Yeah. Hi, hello, STX Smooth Gaming. Hi, hello. How are you? In couple of minutes we'll start to the story, and I'm going to tell you what happens from the story. Okay, Pankaj. Hello Pankaj. How are you? Okay, great. So friends, in today's session, as I told you, see, most of the people are looking forward to learn English. They want to talk very fluent English, right? Almost you all want to be very fluent in English. So how? We need to practice more. So there are many things to learn, grammar, other parts. There are a lot to learn. But basically what happens, we have to learn through stories. If you learn English through stories, it will be awesome, it will be great. So you easily understand, all kind of sentences, all kind of phrases, you easily understand from the story. That's why I would like to suggest you to learn English through stories, and kind of interesting stories you should read. Okay, and read it many times, and after that, if you try to tell it, it will be great, it will be great, awesome, it will be great and awesome experience you will have in your life if you learn through stories. Okay, yeah. So today, in this today's session, very few people are present, but anyway, no problem, we talk, will discuss, right? So why का स्टोरीज सांगतो, स्टोरीज मधून इंग्लिश शिकलात ना तर खूप मजा येते. तर मी काय सांगतो, ॲक्च्युली आय ऑलवेज सजेस्ट ऑल पीपल who are willing to learn English to learn through stories. स्टोरीमधून का, तर स्टोरीजमध्ये एक एंटायर, एक असं एक लाईक यू गेट अ थीम, एक थीम मिळते तुम्हाला.
आणि कनेक्टेड असतं ॲक्च्युली. सगळा पार्ट कनेक्टेड असतो आणि प्रत्येक वाक्य कनेक्टेड असतं. ओके. आणि स्टोरीमधून शिकलात ना तर तुम्हाला पटकन लक्षात येतं इंग्लिश. आणि त्यामध्ये काय होतं, नवीन शब्द तुम्हाला असं इंडिव्हिज्युअली वर्ब शिकायची गरज नाही. यू ॲग्री विथ मी? इंडिव्हिज्युअली वर्ड शिकायची गरज नसते आपल्याला ॲक्च्युली. ओके. ओके फाईन. अटेंडिंग, ऑल आर अटेंडिंग, ग्रेट. ॲज they get the link, people are clicking it on and attending, trying to attend the session. Great. Okay, hope few more people will attend and then we'll start. तर स्टोरीमधून शिकणं खूप महत्त्वाचं म्हटलं मी. तुम्हाला स्टोरीज जेवढ्या मिळतील, सिम्पल स्टोरीज, व्हेरी व्हेरी सिम्पल स्टोरीज, खूप सिम्पल स्टोरीज असाव्यात. आज मी एक सिम्पल स्टोरी शेअर करणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला यू हॅव टू आस्क क्वेश्चन ऑन दॅट. त्यावर तुम्हाला क्वेश्चन विचारायचे आहेत मला. यू हॅव टू आस्क क्वेश्चन्स ऑन दॅट. तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारायचे आहेत मला. ओके, ऑन द स्टोरी. मी जी स्टोरी सांगणार आहे ना त्या स्टोरीबद्दल तुम्हाला क्वेश्चन विचारायचे आहेत. ओके. तुम्हाला ॲक्च्युली आवाज मला सगळ्यांना क्लिअर येतो आणि माझा चेहरा पण व्यवस्थित दिसतोय तुम्हाला, विजिबल अँड आवाज येतोय ना सगळ्यांना? मारुती, अवधूत, पंकज, लक्ष्मी, टेल मी, अँड फ्यू मोर पीपल, या, संतोष. ओके, ग्रेट ग्रेट, नो प्रॉब्लेम. तर फ्रेंड्स काय होतं स्टोरीमध्ये, कसं होतं सांगतो तुम्हाला. स्टोरीज जेव्हा आपण रीड करतो ना, स्टोरी, तेव्हा त्यामध्ये इंटरेस्टिंग काय ना काहीतरी असतं ना, काहीतरी सस्पेन्स असतं, इंटरेस्टिंग काय ना काहीतरी असतं. मग त्यामध्ये काय होतं, इंडिव्हिज्युअली वर्ड शिकायची गरज लागत नाही तुम्हाला. इंडिव्हिज्युअल वर्ड शिकत बसणं गरज नाही. ॲक्च्युली तुम्ही पूर्ण सेंटेन्सेस शिकू शकता स्टोरीजमधून. खूप सेंटेन्सेस शिकता येतो तुम्हाला ॲक्च्युली, राईट. आणि त्या स्टोरीमधून मग तुम्हाला ॲक्च्युली काहीतरी एक आयडिया येते, बरेचसे सेंटेन्स येतात. आणि स्टोरी म्हणजे ॲक्च्युली माहिती आहे तुम्हाला, स्टोरी इझिली लक्षात राहू शकते. मग ती कुठल्याही लँग्वेजमध्ये असू दे. इट मे बी इन इंग्लिश, इट मे बी इन हिंदी, इट मे बी इन मराठी, नो प्रॉब्लेम. कोणत्याही लँग्वेजमध्ये असू देत, पण त्या स्टोरीमधून तुम्हाला स्टोरी लक्षात राहते ॲक्च्युली. पण एक एक सिम्पल सेंटेन्सेस किंवा एक एक शब्द सिम्पल ठेवणं किंवा लक्षात ठेवणं आणि ते पाठ करणं, याच्यापेक्षा स्टोरी असावी. स्टोरी आपल्याला बऱ्याच ॲक्च्युली बघा, मूवीजच्या स्टोरीज बघितलात, मूवीज, पिक्चर आपण बघा, एखादा मूवीज बघितलात तुम्ही, राईट, त्याची स्टोरी सांगतो आपण, नंतर सांगतो की नाही, वी टेल द स्टोरी ऑफ दॅट मूवी. सांगता ना तुम्ही, म्हणजे तुम्ही एखादा मूवी बघितला तर तुम्हाला पाठ करावा लागतो का बघा. ॲक्च्युली तुम्ही एक मूवी बघून आलात, समजा हिंदीमध्ये एक मूवी बघून आलात, कोणत्याही लँग्वेजमध्ये तुम्ही एखादा मूवी बघितलात, साऊथचा म्हणा, मराठी मूवी किंवा बॉलिवूड, हॉलिवूडचा मूवी तुम्ही बघितल्यानंतर काय होतं, तुम्हाला म्हटलं मी स्टोरी सांगशील का, तुम्ही सांगू शकता की नाही. तुम्ही कोणत्याही भाषेमध्ये बघू देत, पण तुम्ही तुमच्या मराठी भाषेमध्ये स्टोरी सांगू शकता ना. एम आर राईट, सांगू शकता. इझी, पाठ करावं लागतं का बघा, नाही ना. सो दॅट इज ऑल अबाउट मराठी लँग्वेज ऑर समथिंग. बट इंग्लिशमध्ये स्टोरी सांगताना काय होतं, आता इंग्लिशमध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल, एखादी स्टोरी घ्यावी लागेल, ती रिपीट करावी लागेल, रीड करावं लागेल, आणि त्या स्टोरीमधनं आपल्याला भरपूर काही समजतं आणि तेच तुम्हाला त्याचे रिपिटेशन करावं लागतं आणि बरेचसे सेंटेन्सेस समजतात, राईट. तसंच मी तुम्हाला आज एक स्टोरी सांगणार आहे. म्हटलं मी अगोदर इंग्लिशमध्ये रिपीट करतो स्टोरी, इंग्लिशमध्ये सांगतो, त्यानंतर मराठीमध्ये पण रिपीट करेन मी स्टोरी. ओके, अँड होप यू विल एन्जॉय इट, होप यू विल लाईक इट. ओके, आता आपण सुरुवात करूयात, जसं बाकीचे अटेंड करतील तसं करू देत. आणि तुम्ही एंड ऑफ द डे तुम्हाला काय पाहिजेत, अजून तुम्हाला काय शिकायचं, तुम्हाला कमेंटमध्ये सांगू शकता की तुम्हाला अजून काय ॲक्च्युअली कोणकोणत्या गोष्टी पाहिजेत. सो आय कॅन एव्हरी संडे विल कम टुगेदर अँड आय ब्रिंग अप दोज काइंड ऑफ थिंग्स, त्या सगळ्या गोष्टी. आणि काही ग्रामरचे पार्ट्स पण तुम्हाला मी एक्सप्लेन करेन. आणखी मी म्हटलं तर मी स्टोरीजवर एक्सप्लेन करेन. मागच्या आठवड्यामध्ये आपण काय केलं होतं, वॉज अँड हॅडमधला डिफरन्स सांगितलं होता. मी पुढच्या आठवड्यात ॲम अँड हॅवमधला डिफरन्स कदाचित सांगेन. ओके, इट्स डिपेंड, बघूयात आपण कसं होतं. ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी. मी आधी लिहितो इकडे, आय राईट, what to do. We will start with a story, right? Okay, so why I am telling you a story, it's like little motivational, inspirational, and which will help us to learn English. Means as I told you, through stories we learn a lot. स्टोरीज मधून आपण खूप काही शिकतो, हे तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलं, आणि तेच करायचं आपल्याला. ओके, तर सुरुवात करूयात आपण. मी काही पॉईंट्स नोट डाऊन पण करायचं आहे मध्ये ॲक्च्युली, काही शब्द नोट डाऊन करायचं आणि त्यावर तुम्हाला स्टोरी इझिली लक्षात राहील ॲक्च्युली. ओके, जी स्टोरी मी सांगतोय, नंतर तुम्हाला त्यामध्ये काय रिमेंबर होतं, तुम्हाला एक 2-4 मिनिटं देईल मी ॲक्च्युली. तुम्हाला काय रिमेंबर होतं स्टोरीमध्ये, तुम्हाला इंग्लिशमध्ये सांगता येते ते पण बघूयात आपण. ती कमेंटमध्ये सांगू शकता तुम्ही, राईट. डन, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट. सुरू करूयात आपण. ओके फ्रेंड्स, let's begin, let's start. So as I told you, there was a boy. Okay, I'm talking about one boy. There was a boy. Okay, and his name was Rohan. Okay, there was a boy and his name was Rohan, and he was 13 years old.
There was a boy, and his name was Rohan, and he was 13 years old. He was studying in 7th standard. Okay, he was studying in 7th standard. He was going to school and he was studying in 7th standard. And one day, what happened? He wanted to eat an ice cream. One day, he wanted to eat an ice cream. It was Sunday. It was Sunday, and he wanted to eat an ice cream. Sunday is holiday, So he had also a great holiday on Sunday, and so that he was free at home, and so he thought to eat an ice cream. He wanted to eat an ice cream. Okay, so but he didn't have money. He didn't have money. He didn't have single money because he was a student. He was not earning. So he went to his mother. He went to his mother for money. He asked his mother, but his mother did not give him any money. Then finally he went to his father and he took 20 rupees from his father. Okay, he took 20 rupees from his father, and he went out. He went out by cycle. He went out to ice cream parlor, and he had a nice cycle. He had a very beautiful cycle. So he took that bicycle, and then he went to the ice cream parlor. He went. There was little rush in the parlor, in ice cream shop. There was little rush in the ice cream parlor. So nobody was paying attention toward him. Nobody was paying attention towards him. He wanted to eat ice cream, as I told you. But he was standing out there in the restaurant, in the shop, and nobody was paying. Nobody paid attention toward him. So he was waiting there, and he almost waited for 10 to 15 minutes. But nobody paid attention toward him. And he was asking, various waiters. He was asking waiters, the people who were there. Okay, people who were there, who were providing service, who were there, the shopkeeper. Then he asked that shopkeeper, but he was not paying attention to it, as I told you, because he was a kid, right? He was just 13 years old boy, so nobody was paying attention. Even the shopkeeper was not paying attention. Finally, after 15 to 20 minutes, that shopkeeper asked him, or maybe that service person asked him, that waiter asked him, that boy, hey, what do you want? The boy got little afraid first, because unnecessarily the waiter was shouting at him, because he was a kid and there was rush in the shop. So actually he wanted to eat an ice cream, as I told you, right? He wanted to eat an ice cream and he wanted to buy an ice cream. Okay, so he said, sir, I want to eat ice cream. I want to eat an ice cream and I want to buy it. So he said, yes, which ice cream do you want? Then he said, can you tell me what are the ice creams available? What are the ice creams do you have in your shop? That waiter was not that much serious about the boy. He was just rude with the boy, very rude with the boy. The boy, then he said, tell me quickly, which ice cream do you want? He asked. The boy replied, can you tell me, can you suggest me names, can you tell me names with price? So though he asked him, the waiter was very busy actually, so that he was not paying attention. He was not taking care of that boy actually at all. But after all, the boy said, do you have vanilla? Do you have vanilla ice cream? Then that waiter said, yes, I do. And do you have chocolate ice cream? He said, yes, I do. So what are the price for chocolate ice cream and for vanilla ice cream? For chocolate ice cream he said 25 rupees, and for vanilla he said 10 rupees. He tell the price of the ice creams. Chocolate ice cream 25 rupees and vanilla ice cream 10 rupees. And he had 20 rupees with him, right? He had 20 rupees with him. So he was thinking, the boy was thinking, which ice cream should he go for? Which ice cream he should go for? He should eat, he should buy. As I told you, the waiter was not behaving good with him because he was busy. There were many customers. So he shouted, he screamed, tell me which ice cream do you want? The boy said, he was thinking a little bit, and he didn't reply soon. After a while he said, can you give me a vanilla ice cream?
Can you give me vanilla ice cream? Then he said, yes, of course. Then that waiter brought vanilla ice cream. He served him. He took that ice cream. He ate, went off the shop. He paid. He kept the money. He went off. Okay. The waiter came and he just saw on the table, instead of 10 rupees, instead of 10 rupees there were 15 rupees. Instead of 10 rupees there were 15 rupees. The waiter got shocked. The waiter got shocked. He just thought that boy had taken vanilla ice cream which cost 10 rupees, but he kept 15 rupees, and then he realized that boy had kept 15 rupees, 10 rupees for vanilla and 5 rupees as a tip. As tip he had kept as tip. So in such a, that waiter got shocked, and he really felt very bad, because such a young boy, right, like 13 years old boy, had that kind of understanding. He was taking time to choose ice cream because he wanted to pay 5 rupees as tip too, because he might have seen somewhere people, when people go in restaurants and somewhere, then they put some money, like as a tip, right? So that boy was thinking about, means if suppose he would have purchased that chocolate ice cream, then he didn't have that much money, and and he wanted to give tip also, so that he thought to purchase vanilla, and he kept 5 rupees as tip. So in such a age he had such a understanding, such a maturity, and the behavior, though the waiter behaved wrongly, rudely with him, then also that boy kept a tip for him, right? So the thing is, from this story what we are going to learn, what are the things from this story we learn? Actually, the thing is how people behave with you, how people behave with you in all circumstances, in all situations. You never change your attitude, you never change your behavior, you never change the goodness. Okay, you don't be rude. Let people be rude, let people behave wrong, let people show their attitudes and all, but you don't leave, you don't quit your good things. In all bad situations also, if people behave bad with you, though you behave good. So the boy showed the thing, that mean shopkeeper didn't pay attention, the waiter didn't pay attention, though the boy was very good in behavior, he never changed his mind, he just was thinking all about good things in his in that shop, and he finally purchased that kind of that ice cream, and he kept as a 5 rupees as tip. So the tip is not important here, the ice cream is not important here, but the behavior, how we behave with people in good and bad situations, right? So this is really important task. Understood? Means how you behave in all good bad situations, that really matters. So you got, about, I'm talking about a boy, and right, I hope you really enjoyed the story. I hope you really enjoyed the story. Tell me, how did you understand the story? Because I told the story in English, completely in English, totally in English. Of course, you might have understood. Did you understand the story, what I told you guys? And did you get the message out of the story? What would be the message out of the story? Tell me, did you understand the story? If you understand the story, means you understand English. Because I try to tell the story very lucid way, very simple way, which easily can, which easily can be understood. Yeah, tell me, friends, did you understand the story? Yes, no, friends? And how did you feel about the story? Good, inspirational, motivational, and what did you get from the story? What is the middle idea of the story, or what message did you get? Yeah, that's great. Now I'll try to tell the story after. I give you, can you ask me a few questions in English about the story? You need to ask questions. Try to remember some kind of, the story. I told it one time. I Yeah, very good, Santosh. Priyanka, very good. Thanks, Maruti, Lakshmi. Thank you. So I just want you to ask me a few questions about the story. If you understood the story, you can make some questions out of the story. Are you ready to make some questions?
Just see, if you, I have told it one time in English, right? And if you understand, try to make some questions out of it. Come on, everybody. Just see where you can ask the questions about. I give you, some time to think about the story, and you can ask me some questions if it is possible. Any questions from anybody? The question should be in English. Try to make simple questions if you want to make. Yes? No? Okay. Anyway, means I'm not getting any questions from anybody, but hope you understood the story. Alright. Now friends, I'll try to tell the story in Marathi, okay? So that's it. Initially I told you the story in English, and I try to tell it in Marathi also. Because why? So you will understand. Of course you have understood, but after that, actually you try the same story to tell someone in English, not in Marathi. You try it in English. Okay? Yeah. How old is the boy? Right. Very good question from Santosh. He was. Now I'm talking about the story I was talking about. Before some years maybe, right? So he was 13 years old. He was 13 years old boy. Very good, Santosh. Come on, people. Come on, students. Ask some questions. If you want to ask some questions about the story, just like you got. I gave you a topic to ask me questions. So through that you can, the story. Now on that story you have to ask questions. Let's see. Priyanka, Santosh, Maruti, Lakshmi, if you are able to ask. Yes, no? ओके एनिवे आय टेल द स्टोरी इन मराठी नाव. ओके, आता मी मराठीमध्ये ती स्टोरी सांगतो तुम्हाला. एक मुलगा होता, त्याचं नाव रोहन होतं आणि तो 13 वर्षाचा होता. बघा ती कंप्लीट स्टोरी आय टेल इट इन मराठी नाव. एक मुलगा होता, या ओके. सो ही स्टोरी कशाशी रिलेटेड होती? फॅन्टॅस्टिक. लक्ष्मी आस्क क्वेश्चन इन मराठी, राईट? सो हाऊ यू बिहेव इन ऑल अँड बॅड, good and bad situation, everywhere, wherever you go, how you behave with people around you. If people misbehave with you, if people behave rudely with you, if people treat you rudely, if people treat you, people be arrogant, all right, then how you treat them, how you behave, means do you change as per their behavior? त्यांच्या बिहेवियरनुसार तुम्ही चेंज करता का, की तुमचं बिहेवियर आहे तसंच ठेवता? दॅट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी. व्हेरी गुड. लक्ष्मी आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन. ओके, सो व्हॉट देर वॉज, मीन्स एक मुलगा होता, त्याचं नाव रोहन होता आणि तो 13 वर्षाचा होता. तो 7वीमध्ये शिकत होता. एक दिवस त्याला आईस्क्रीम खायचा होता. ही वॉन्टेड टू ईट अन आईस्क्रीम, राईट? त्यामुळे तो त्या दिवशी संडे होता आणि त्याला बाहेर जायचं होतं आणि आईस्क्रीम खायचं होतं. सो तो त्याच्या आईकडे गेला. आईला त्यानं पैसे विचारले आईस्क्रीमसाठी. आईनं पैसे दिले नाहीत. नंतर फायनल शेवटी तो त्याच्या डॅडकडे गेला. डॅडकडनं त्यानं 20 रुपये घेतले. He took 20 rupees from his dad and then he went out by his bicycle. तो सायकलनं एका शॉपमध्ये गेला, एका आईस्क्रीम पार्लरमध्ये गेला, जिथे खूप गर्दी होती. आणि तो तिथे 10-15 मिनटं वेट केलं त्यानं ॲक्च्युली, पण कोणीही त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही. नोबडी पेड अटेन्शन टुवर्ड हिम. ओके, त्यामुळे तो तिथेच होता, थांबला होता. आणि सगळे खूप गर्दी होती. शॉपकीपरनं पण लक्ष नाही दिलं आणि वेटरनं सुद्धा लक्ष नाही दिलं. पण थोड्या वेळानंतर तो शॉपकीपरकडे गेला आणि इन्क्वायरी केली, किंवा त्या वेटरला त्यानं विचारलं. वेटरनं त्याच्याकडे लक्ष दिलं थोड्या वेळानंतर. आणि तो मुलगा होता त्यामुळे त्याच्याकडे लक्ष व्यवस्थित दिलं नाही. किंवा तुम्हाला माहिती आहे, लहान मुलं दिसली की आपण त्याच्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष करतो. पण शेवटी तो वेटर आला आणि त्याला बोलला, तो ओरडला की तुला काय पाहिजे, पटकन सांग.
राईट. तुम्हाला आईस्क्रीम पाहिजेत, मला कोणकोणते आईस्क्रीम आहेत तुमच्याकडे. तर तो वेटरला तर ॲक्च्युली त्याला वेळ अजिबात देता येत नव्हता, तो ॲज ही वॉज बिझी विथ अदर कस्टमर्स. पण तरी पण त्याच्याशी त्याचं बिहेवियर चांगलं नव्हतं. ही वॉज नॉट बिहेविंग गुड विथ द बॉय. पण नंतर त्यानं सांगितलं त्याला की आमच्याकडे चॉकलेट आहे, चॉकलेट आईस्क्रीम आहे, व्हॅनिला आहे. ही टोल्ड ऑल द नेम्स ऑफ द चॉकलेट्स. ओके. अँड मग त्याला ॲक्च्युली त्याची प्राईस पण विचारली. तेव्हा तो अजून त्या वेटरला असं वाटलं की तू पटकन सांग, तुला काय पाहिजे, मला सगळं सांगायला वेळ नाही आहे. राईट. ही वॉज बिहेविंग लाईक दिस. देन ही तो तरी पण मुलगा शांत होता, शांत, व्हेरी काम, व्हेरी पेशंट. आणि नंतर मग त्यांना सांगितलं प्राईस सांगा. त्यांना सांगितलं चॉकलेट आईस्क्रीमची किंमत आहे 25 आणि व्हॅनिलाची आहे 10 आणि त्याच्याकडे होते 20. मग तो विचार करत होता की कोणता आईस्क्रीम घेतला पाहिजे तुम्ही. तेव्हा अजून वेटर त्याच्यावर चिडत होता की पटकन सांग तुला काय पाहिजे. त्यानंतर त्या मुलानं काय केलं, तर त्यांना व्हॅनिला थोड्या वेळानंतर व्हॅनिला आईस्क्रीम चूज केला आणि तो व्हॅनिला आईस्क्रीम खाऊन निघून गेला. राईट. थोड्या वेळानंतर तो त्यांना तिकडे पैसे ठेवले होते. वेटर आला आणि वेटरनं बघितलं तर ॲक्च्युली तिकडे ते पैसे 10 रुपये ठेवले पाहिजे होते ना, पण त्याने 15 रुपये ठेवले होते. म्हणजेच त्याने ॲक्च्युली 5 रुपये ॲज अ टीप ठेवली होती ॲक्च्युली त्यानं तिकडे. मग तो त्यावेळेस विचार करत होता की आपण जर आईस्क्रीम खाला 20-25 रुपयाचा आईस्क्रीम खाला तर आपण याला काही देऊ शकत नाही किंवा वेटरला पण काही देऊ शकत नाही. बिकॉज त्याची अंडरस्टँडिंग बघा ॲक्च्युली हाऊ ही वॉज अंडरस्टँडेबल ॲक्च्युली. राईट. हाऊ हिज अंडरस्टँडिंग वॉज. त्यामुळे ॲक्च्युली त्यानं 5 रुपये ॲज अ टीप ठेवली होती. राईट. तर तो विचार कशासाठी करत होता की त्या वेटरबद्दलच विचार करत होता की पण आईस्क्रीम 10 रुपयाचा केल्यानंतर 5 रुपये आपण टीप ठेवू शकतो. पण वेटर मात्र तसं घेऊन नव्हतं. वेटर वॉज व्हेरी रूड. राईट. आणि त्यांनी त्याच्यावर 10-15 मिनिट लक्षच दिलं नव्हतं. राईट. तरी पण त्या मुलानं आपलं ॲटिट्यूड चेंज नाही केलं, आपलं बिहेवियर चेंज नाही केलं. त्या सिच्युएशनमध्ये सुद्धा त्यानं जे करायचं तो त्याला करून गेला. म्हणजेच की आपण नॉर्मली काय करतो, दुसऱ्यांच्या बिहेवियरपासून आपण खूप बदलण्याचा प्रयत्न करतो. कोणी चिडलं आपल्यावर, कोणी रूड बिहेव केला आपल्याला, समबडी डिडंट ट्रीट अस वेल. राईट. तर आपला ॲक्च्युली आपण नर्वस होतो, आपण पण चिडतो, ॲक्च्युली बऱ्याचशा गोष्टी करतो. पण त्या मुलाकडे तो 13 वर्षाचा मुलगा असून सुद्धा त्यानं त्याचं बिहेवियर कसं होतं बघा. हिज बिहेवियर वॉज क्वाईट गुड. ही डिडंट चेंज हिज डिसिजन. आणि त्याचा जो डिसिजन होता तो त्याने घेतला आणि त्यानं तिथे 5 रुपयाचा टीप घेऊन गेला. ॲक्च्युली टीप महत्त्वाची नाही आहे, पण यातून आपण काय शिकतो ॲक्च्युली की आपलं बिहेवियर कसं असतं लोकांशी. म्हणजे आपण सगळ्या सर्कमस्टन्सेसमध्ये, सगळ्या सिच्युएशनमध्ये आपण कसं बिहेव करतो विथ पीपल अराउंड यू. म्हणजेच तो काय म्हणतो याच्यापेक्षा माझं मत काय आहे, मी दुसऱ्यांच्या जजमेंटवर जगत नाही. राईट. माझं लाईफ मी जगतो, मला जे करायचं ते मी करतो. दॅट इज वॉट द मेन इंटेन्शन ऑफ द स्टोरी. या स्टोरीमधून आपण ते शिकायचं. ॲक्च्युली आजूबाजूला आपल्याला बरेचसे लोक असतात, कोणी चांगलं बिहेव करतं, कोणी वाईट बिहेव करतं, ट्रीट करतं. राईट. आणि त्या विचारावरच आपण आपला टाईम घालवतो. इजंट इट. त्या विचारावरच आपण आपला अख्खा दिवस घालवतो. कोणी माझ्याशी हा असा बिहेव केला, त्यानं माझ्याशी, तिनं असं माझ्याशी बिहेव केला, आणि त्यामध्ये आपला पूर्ण दिवस वाया घालतो. 1-1, 2-2 दिवस वी जस्ट अननेसेसरी स्पेंड टाईम थिंकिंग ऑन अननेसेसरी गार्बेज. असं दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गार्बेज. आणि अशा गोष्टीवर आपण विचार करत बसतो. म्हणजेच मला काय म्हणायचं, सिम्पल फ्रॉम द स्टोरी आय वॉन्ट टू टेल यू दॅट मीन्स लिव्ह युअर ओन लाईफ. ओके. लिव्ह युअर ओन लाईफ. डोंट लिव्ह युअर लाईफ ऑन अदर्स जजमेंट. दुसरे कसे जज करतात तुम्हाला किंवा दुसरे तुमच्याशी कसं ट्रीट करतात. राईट. द थिंग इज त्यानं जसं ट्रीट केलं तसंच तुम्ही ट्रीट करणं. म्हणजे समजा एखाद्याने तुमच्याशी रूट ट्रीट केलं, तुम्ही पण रूट केलात, म्हणजे देर इज नो डिफरन्स बिटवीन ही ऑर शी अँड यू. राईट. त्यांच्यात आणि तुमच्यात किंवा आपल्यात डिफरन्सच नाही राहणार ॲक्च्युली. सो आपलं लाईफ आपल्याला जगायचं, आपल्याला ज्या मार्गाने जायचं ना, द वे वी हॅव टू गो थ्रू the way on which we have to go, we really don't want to disturb that way by others behavior with us. This is the story of the which is really motivation from the boy. We can learn. I told the story in English also, right? So side by side, like such a very simple stories are there. अशा खूप simple stories असतात. त्या stories मधून तुम्ही खूप काही इंग्लिश शिकू शकता. आणि स्टोरीज का सांगायच्या ॲक्च्युली तुम्ही स्पॉन्टॅनियसली बोलू शकता. त्यामध्ये तुम्ही काय बोलू शकता, स्पॉन्टॅनियसली. ती स्टोरी सांगताना स्पॉन्टॅनिटी असली पाहिजे आपल्याला. जसं आता मी मराठीमध्ये बोलतो किंवा थोड्या वेळ मी इंग्लिशमध्ये बोलत होतो, असं जर बोलायला जर सुरुवात केली, तुम्ही स्टोरीज सांगायला सुरू केलं, तर स्टोरी काय करायची ॲक्च्युली अगोदर रीड करायची 1दा 2दा 3दा 4दा. त्यामध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे सेंटेन्सेस येतात आणि तुम्ही त्यातून काहीतरी माहिती पण देता. राईट. आणि स्टोरी म्हणजे आपला एक सिक्वेन्स असते ना, पटकन आपलं ब्रेन कॅप्चर पण करतो की आपण काय वाचलं, त्याच्या पुढे काय, त्याच्या पुढे तसं. त्यामुळे आपण स्टोरी खूप लवकर शिकतो. राईट. डिड यू अंडरस्टँड फ्रेंड्स? अँड होप विल यू यूज इट इन युअर लाईफ. मला वाटतं की तुम्ही हे तुमच्या लाईफमध्ये पण यूज कराल. विल यू यूज इट?
इज दी स्टोरी हेल्पफुल टू यू? ॲटलिस्ट ठीक आहे, तुम्ही काय पण इंग्लिशमध्ये सांगण्यासाठी तुम्हाला यूज होईल की नाही या स्टोरीचा? इंग्लिशमध्ये ही स्टोरी सांगू शकाल की नाही तुम्ही? कॅन यू ट्राय दी स्टोरी इन इंग्लिश? ओके, टू टेल युअर फ्रेंड्स, तुमच्या फ्रेंड्सना सांगा ॲक्च्युली, राईट? या स्टोरीमधून आपण काय ॲक्च्युली दिस इज नॉट अ बिग स्टोरी, राईट? बट द थिंग इज, या छोट्या मुलांच्याकडे पण कशी ॲबिलिटी असते अँड ते कसे बिहेव करतात, राईट? That's what the main intention, main goal of today's session, right? Okay, there were like आता मला इन व्हॉट यू आर नीड टू डू, तुम्हाला काही गोष्टी सजेस्ट करत चला, मला विचारा चला, कमेंटमध्ये टाईप करत चला की तुम्हाला काय कोणकोणत्या गोष्टी शिकायच्या. असं मी काही ठरवत बसणार नाही ॲक्च्युली. आय जस्ट टेल यू, तुम्हाला जे काही पाहिजेत, तुम्हाला काही डाऊट्स आहेत, तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगू शकता, त्या मी तुम्हाला इकडे एक्सप्लेन पण करेन. ओके, फ्रॉम नेक्स्ट अँड नेक्स्ट वीक मी काय करेन, नेक्स्ट actually coming Sunday I'll try to teach you some difference between am and have. जसं was आणि had मध्ये फरक आहे ना, तसं am आणि have मध्ये काय फरक आहे. साईड बाय साईड आपण काही शब्द शिकूयात जे खूप महत्त्वाचे आहेत, काय साईड बाय साईड आपण काही सेंटेन्सेस शिकूयात जे महत्त्वाचे आहेत, राईट? जे माझे काही स्टुडंट्स आहेत जे प्रिव्हियसली हॅड अटेंडेड माय classes and now they are far somewhere, right? And they are busy in their work, but at least on Sunday we can get together on YouTube. Sunday especially we meet and we just discuss, right? So if you want to ask any questions, you are free to ask me, right, regarding anything, so that I can speak more and you will listen me more in English. Are there any questions, friends, which you can ask me and I can talk about it? तुमच्या मनामध्ये काय क्वेश्चन्स असतील, काय असतील, जस्ट 10 मिनिट्स मोर, 10 मिनटं अजून घेऊ शकतो आपण. 10 मिनटं तुम्हाला काय माझ्याशी पिक्चर बोलायचं आहे ॲक्च्युली. यू कॅन कमेंट सो आय कॅन टॉक ऑन दॅट. तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारायचं असेल, सो आय कॅन टॉक ऑन दॅट अँड आय कॅन स्पीक मोर इन इंग्लिश सो दॅट इट विल बी व्हेरी युजफुल टू कम्युनिकेट. किंवा काही क्वेश्चन्स नसतील तर ठीक आहे, पण जशी स्टोरी सांगितली एकदा अजून एकदा बघू शकता. मी इंग्लिशमध्ये कसं सांगितलं आणि मराठीमध्ये कसं सांगितलं, स्पॉन्टॅनिटी होती ॲक्च्युली स्टोरी सांगताना. ओके, आणि त्यामध्ये फ्रेजेस कशा वापरतो तुम्ही, सेंटेन्सेस कसे वापरतो, ते पण खूप महत्त्वाचं आहे. Okay, all right, so no more questions and okay, so the point is we'll meet on next Sunday again. आपण पुढच्या रविवारी पण भेटूयात परत विथ नेक्स्ट सेशन विथ नेक्स्ट एपिसोड, ज्यामध्ये आपण काही डिस्कस करूयात आणि काही ग्रामरचे पॉईंट्स मी एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करेन. सो यू अटेंड ऑन संडे, इट्स लाईक फॉर 30 minutes or for 1 hour. Okay friends, so hope you enjoyed today's session. Did you enjoy today's session, friends? If yes, comment and we'll stop today. We'll meet on next Sunday on YouTube. Okay, is that fine, everybody? Yeah, okay friends, then see you on next Sunday. So take care everybody, take care. Okay, bye bye everyone, take care, bye everybody. Have a nice day. Enjoy your day. It's Sunday and have fun. Okay. Enjoy with your family and friends. So take care. Bye everybody. Bye. Bye all of you.